Good afternoon, friends. In our last lecture, we learned the applications of Pascal's law. The first application was hydraulic lift, second was hydraulic press, and third was the hydraulic brakes. With neat diagram, we discuss how the small force get converted into large force using Pascal's law. So the final part of the pressure chapter, we can say it is the measurement of pressure. So we know the pressure, it is force upon area. How we can measure the pressure? The device used for measurement of pressure is called as pressure meter. We can also call it a pressure gauge, or it is also called as vacuum gauge. So how we can measure pressure? There are two parts given in our chapter. So first one is the barometer. The definition of barometer is the device which is used to measure atmospheric pressure is called as barometer. So first one is mercury barometer, and second we have to study, that is open tube manometer, which are used for measurement of pressure, or you can say atmospheric pressure. So here the device which is used for measurement of atmospheric pressure is called as barometer. So first barometer was invented, you can say, by an Italian scientist called as Torricelli. Therefore it is also called as Torricelli barometer, you can say. So the Torricelli barometer, or just we can say barometer, how it measures pressure we have to find out. Here the construction of this mercury barometer. So it consists of about 1 meter long glass tube having about diameter about 1 centimeter. It is completely filled with mercury from bottom to its rim, we can say. Then the tube is inverted and kept in a small container, a small, we can say, a cylinder having large cross section containing again mercury, like this. First the tube is completely filled with mercury. The tube is having length about 1 meter and its diameter is equal to about 1 centimeter. It is completely filled with mercury. It is inverted and this open end of the tube is kept in this container, or you can say small beaker, again containing mercury. What happens? The mercury column of this total, inside the total that tube, it level get lowered and it creates a small space at this closed end. As initially there was mercury, now there is a space, means it consists of no air, means this space is a vacuum. So this part above this line A is vacuum and this tube is invertedly kept in the container. So inside this tube and above this open end A there is vacuum, so there is no pressure at point A. We can say PA is equal to 0. As there is no atmosphere, means there is a vacuum, and we know the absence of atmospheric pressure, the region in which the atmospheric pressure is absent, is called as vacuum. So it is PA equal to 0. Now consider here. So this is the part of mercury column. This is point B. Consider another point C outside this tube, but this is part of mercury inside this container. As above this point C there is
free space, or you can say air. So this point C experiences a atmospheric pressure. So pressure at point C is atmospheric pressure. So at point C we can say PC is equal to P0, that is atmospheric pressure. See here carefully, point C and point D, which is inside the tube, are at the same level. Means this point B is not moving in upward or downward direction. Therefore the pressure at point B must be equal to pressure at point C. So we can write here pressure at point C is equal to pressure at point B. But see here, point B is inside the tube and there is mercury column above this tube and there is point A. So this mercury column of height H has certain pressure. If rho is density of mercury, G is acceleration due to gravity, and H is height of mercury column, then pressure at point B can be written as, we can write, but P at point B is equal to P at point A plus pressure exerted due to this column of mercury. It is equal to H, rho and G. But PA equal to 0. Therefore we can write PB is equal to only H, rho and G as PA equal to 0. But what is PC equal to PB? So instead of PB we can write PC. So finally we can write here PC is equal to H, rho, G. It is equal to, suppose, P0. It is called atmospheric pressure. So this is the measurement of atmospheric pressure using mercury barometer. Mercury barometer हे प्रेशर atmospheric pressure मोजणारे एक डिव्हाइस आहे. डेफिनेशनच mercury barometer ची होऊ शकते. The device which is used for measurement of atmospheric pressure is called as mercury barometer. मर्क्युरी बॅरोमीटर मध्ये काय असतं, हे सर्वात अगोदर इटालियन वैज्ञानिक होता टॉरिसेली नावाचा, त्यांनी हे सर्वात अगोदर तयार केलं. काय आहे त्या मर्क्युरी बॅरोमीटर मध्ये, 1 मीटर लांबीची ग्लासची ट्यूब आहे जी कम्प्लिटली भरली जाते मर्क्युरीने. तिला उलटं केलं जातं आणि एका कंटेनरमध्ये त्याचं ओपन एंड ठेवलं जातं, जेणेकरून त्याच्यातलं मर्क्युरीची लेवल आहे थोडीशी वरच्या बाजूनं खाली सरकते आणि इथं व्हॅक्यूम तयार होतं. त्या व्हॅक्यूमला नाव असतं टॉरिसेलीचं व्हॅक्यूम. ज्या तिथं व्हॅक्यूम आहे तिथं कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर नाही, म्हणून ए पॉईंटला प्रेशर आहे 0 व्हॅक्यूम मध्ये असल्यामुळे. आता याच्यातला बी पॉईंट आहे जो की ह्या मर्क्युरीच्या लेवलला आहे कंटेनर मधला आणि तो, आणि त्याच्या बाहेरचा एक पॉईंट आहे सी. ह्या सी पॉईंटला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचा पार्ट काम करतो, म्हणून पीसीचं प्रेशर हे म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. पण सी आणि बी हे सारख्याच लेवलला असल्यामुळे सी पॉईंटचं आणि बी पॉईंटचं प्रेशर सारखं असायला पाहिजे. बी पॉईंट हा ट्यूबच्या मध्ये असल्यामुळे त्याच्या वरच्या भागाचं प्रेशर त्याच्यावर काम करत असावं, म्हणून पीबी बरोबर आहे ए पॉईंटचं प्रेशर अधिक जी कॉलमची उंची आहे मर्क्युरीच्या त्याचं प्रेशर एच रो जी. एच मर्क्युरी कॉलमची हाईट आहे, रो त्याची डेन्सिटी आहे, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. पण आपण पाहिलं की ए पॉईंटला व्हॅक्यूम असल्यामुळे याच्यावर प्रेशर नाही, म्हणून पी इक्वल टू 0, म्हणून पीबी बरोबर झालं फक्त एच रो जी. पण पीसी इक्वल टू पीबी लिहिलं होतं, म्हणून पीसी बरोबर आलं एच रो जी. म्हणजे सी पॉईंटचं प्रेशर म्हणजेच ह्या एवढ्या कॉलमच्या उंचीचं प्रेशर. प्रॅक्टिकली जर आपण पाहिलं तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला जी मर्क्युरी कॉलमची हाईट असते ती असते एच बरोबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी, एच जी म्हणू शकतो आपण. म्हणजे याला वाचलं जातं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी कॉलम. आणि जर ह्या सर्व किमती आपण ठेवल्या डेन्सिटी वगैरे, तर आपण प्रेशरचं एक्सप्रेशन पहिल्या तासामध्ये पाहिलेले 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इतकं ते प्रेशर असतं. तुमच्या पुस्तकात थोडीशी माहिती त्याची दिलेली. तर हे झालं मर्क्युरी बॅरोमीटर, प्रेशर कसं मोजायचं ते डिव्हाइस. दुसरं एक इन्स्ट्रुमेंट तुमच्या पुस्तकात किंवा सिलेबसमध्ये आहे ओपन ट्यूब मॅनोमीटर. सो ओपन ट्यूब मॅनोमीटर इज अनदर इन्स्ट्रुमेंट which can be used for measurement of atmospheric pressure. What is the construction of this open tube manometer? It consists of a U-shaped tube
one end of this U-shaped glass tube is kept open, and at the end of another arm, open end of this arm, a cylindrical hollow spherical container is fixed, in which the pressure we have to measure. ओपन ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये एक यू आकाराची ट्यूब आहे, जिच्यामध्ये आपण थोडंसं कमी डेन्सिटी असलेलं लिक्विड म्हणजे वॉटर किंवा केरोसिन सारखं लिक्विड याच्यात टाकू शकतो. त्याचं एक टोक ओपन आहे आणि दुसऱ्या टोकाला एक कंटेनर आहे जो की हॉलो स्पेरिकल पार्ट आहे ग्लासचा बनलेला, ज्याच्यामधलं प्रेशर ॲक्च्युली आपल्याला मोजायचं आहे. सो दिस ओपन ट्यूब मॅनोमीटर कन्सिस्ट ऑफ यू शेप्ड ट्यूब containing a liquid having low density. It is like water or kerosene. So one end of this tube is kept open, while at the another open end a hollow cylindrical container is fixed. The pressure inside this cylinder we have to measure. So see here the level of liquid inside this capillary inside this tube, and in the another arm, as this D cylinder has some pressure inside it, therefore level of liquid on the side of this cylinder D get decreased. That is why the level inside this arm is increased by height h, suppose. So here is point A, above the level of liquid it experiences atmospheric pressure. So we can write here PA is equal to P0, that is atmospheric pressure. There is point B and point C at the same level inside the U-shaped tube. Therefore, they exert or they experience same pressure. So we can write PB is equal to PC. C point is having pressure due to this container D. That pressure we have to measure. We can write this PC equal to suppose P. So what about B now? The B is in between point A and this level, we can say below point A. It has certain height of this column, and A is inside air, means it experiences atmospheric pressure. So at point B you can say at point capital B, the pressure PB is equal to the sum of pressure at point A plus this height of liquid column exerts a pressure, and that is equal to H, rho and G. But what is PA? It is P0. So we can say PB is equal to P0 plus H, rho and G. But PB equal to PC. Therefore, this PC is equal to P0 plus H, rho, G. Actually, pressure at point C is due to the pressure inside this cylinder. That pressure inside the cylinder is suppose P, you can say. So that pressure we have to find out. So P is equal to P0 plus H, rho, G. So actually this is the total pressure we can say. So finally we can write this as P minus P0 equal to H, rho, G. So actually this is the pressure inside this cylinder or inside that container, and this pressure we know formula for. This is actually gauge pressure, which is the actual pressure exerted by the air, we can say, inside or gas inside this container D. So this is the measurement of pressure. So actual pressure is equal to H, rho, G, which is the pressure inside the cylinder D. तर हे झालं ओपन ट्यूब मॅनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग. ओपन ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये ए पॉइंट हा हवेमध्ये आहे, त्या पॉइंटचं प्रेशर म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे म्हणून P0. बी आणि सी पॉइंट समान लेवलला आहेत म्हणून PB इक्वल टू द BC. सी पॉइंटला प्रेशर कशामुळे येईल तर ह्या कंटेनरमध्ये असलेल्या गॅसमुळं किंवा इथं जी काही हवा आहे त्याच्यामुळे प्रेशर तिथं तयार होईल.
ते प्रेशर आपल्याला ॲक्च्युली मोजायचं आहे, त्याला म्हटलं आपण पी. मग पी बी इक्वल टू पी सी आहे, पण बी पॉईंट हा मध्ये आहे, त्याच्या वर काही हाईटचं कॉलम आहे आणि वर पॉईंट ए आहे, म्हणून पॉईंट बी चं प्रेशर बरोबर येतं पी ए पॉईंटचं प्रेशर अधिक ह्या कॉलमची वॉटरचा किंवा लिक्विडचा जो कॉलम आहे त्याच्या हाईटचं प्रेशर एच रो जी. पण पी ए इक्वल टू आहे पी झिरो म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, म्हणून पी बी इक्वल टू पी झिरो प्लस एच रो जी. पण बी पॉईंटचं प्रेशर आणि सी पॉईंटचं प्रेशर लेवल समान असल्यामुळे सारखं आहे, म्हणून पी सी इक्वल टू आलं पी झिरो प्लस एच रो जी. सो फायनली पी सी म्हणजेच त्या कंटेनर मधलं प्रेशर, त्याला आपण कॅपिटल पी असं म्हटलं. सो पी इक्वल टू आहे पी झिरो प्लस एच रो जी. ॲक्च्युली मेजर करत असताना ते गेज प्रेशर जे असतं ते या दोन्ही मधला फरक असतो, म्हणून पी मायनस पी झिरो ह्याला टोटल प्रेशर म्हणायचं. सो पी मायनस पी झिरो इक्वल टू एच रो जी. हे जे प्रेशर असतं ते प्रेशर मोजलं जाऊ शकतं. ही उंची आपल्याला कळाली, डेन्सिटी लिक्विडची कळते, जी माहीत आहे त्याच्यावरून आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर हे झालं ओपन ट्यूब मॅनोमीटरच्या मदतीनं प्रेशर मोजणं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मोजणं, आणि मर्क्युरी बॅरोमीटरच्या मदतीनं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मोजणं. सो इथं प्रॉपर्टीज, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइडचा पहिला टप्पा म्हणजे प्रेशरचा जो भाग आहे तो इथं संपतो. इथून पुढे दुसरा पार्ट सुरू होईल आपला. एक तर आपण सरफेस टेन्शन किंवा व्हिस्कॉसिटी त्यांच्यापैकी एक भाग आपण उद्याच्या तासामध्ये घेऊ. ठीक आहे.